So we are in third chapter, that is thermodynamics. In thermodynamics, we have covered some terms related to thermodynamics, and we have seen equilibrium condition. Equilibrium condition. What is mean by equilibrium condition? Hello. Balanced state. Balanced state. Correct. Balanced state. There are no any forces. There are no any chemical reactions. Okay. There is no any change in the temperature in the system, so we can say at that time system is in thermal or system is in equilibrium. Okay, then we have seen एक मिनिट तुम्ही बोलू नका बरं इकडं फक्त लक्ष ठेवा इकडं नसेल तर तुमचं लिहायचं आहे ते लिहा पण अजिबात बोलू नका तुम्हाला काय डाऊट असतील तर परत विचारा लेक्चर झाल्यानंतर. So we have seen states. So state, what is mean by state? State is the exact condition of the system where the system is in equilibrium state. Okay, then we have seen process. Process means when system changes from state 1 to state 2, we can say one process happen. So in process we have seen different types that are these are isothermal process, when process is going on, and in that process if the temperature remains constant, at that time we can say this process is isothermal process. Okay, naturally this process will not be happen. We have to conduct or perform these processes intentionally. Then isobaric process. Isobaric process is the process during which the pressure remains constant. Then last one is the isochoric process. Isochoric process is the process in which volume of the system remains constant. Okay, that we have seen. After that we have seen quasi-static process. What is mean by quasi-static process? कोण सांगतंय? हां, कोण सांगते quasi-static process? Quasi-static process are the processes in which system passes continuously through a equilibrium condition, right? बरोबर आहे? Yes, sir. ज्या वेळेला सिस्टम पूर्णपणे एका स्टेट मधून दुसऱ्या स्टेट मध्ये जाताना ती इक्विलिब्रियम कंडिशन मधून पास होते, त्या वेळेला त्याला आपण म्हणतो क्वासी-स्टॅटिक प्रोसेस. ओके, देन पॉइंट फंक्शन. पॉइंट फंक्शन बघितलं आपण. So what is mean by point function? कोण सांगते का नाही पॉइंट फंक्शन? प्रत्येक पॉइंटला डिफाइनाइट व्हॅल्यू मिळते आपल्याला. प्रत्येक पॉइंटला हां किंवा स्टेटला व्हॅल्यू मिळते, डिफाइनाइट व्हॅल्यू. we get definite value. So all properties, that is pressure, volume, temperature, density, these all properties are which type of function? State function or point function. We will move further. Whether we have seen path function.
पाथ फंक्शन झाले का? झालं. झालं? Okay. So we have seen path function. Who will tell me path function? Path function म्हणजे काय आहे मग? डिफरंट पाथला डिफरंट प्रॉपर्टीज असतात. काय झालं? आवाज नाही आला मला. Path function. The values of function which depends on path followed by the system. Okay, such properties or such uh, values are called as path function. So we do not get value at particular state. Okay, if we want value for this, so we have to we have to cover area under the curve. Okay, so which are the functions, path functions? Work and heat. Work and heat, these two are the path function. We cannot have value for the work at any state. Whenever systems start moving from one state to another state, at that time in between that two states, that work and heat will be appear. The heat and work will not appear at initial state as well as at the final state. Okay, because these two, that is work and heat, these two are the medium for transferring energy to the system or from system to surrounding. Get it? Yes. ओके, हे कर्व काढून घेतले ना तुम्ही काल? Yes, sir. नाव झिरोथ लॉ ऑफ टेम्परेचर. कोण सांगेल हा झिरोथ लॉ ऑफ टेम्परेचर? Zeroth law of temperature. The slide is in front of you. पण तुम्हाला जे येते ते तुम्ही सांगू शकता. It is not related to slide. If I read only on whatever written on the slide, you will not get anything. So for that, I will give some examples to understood. कोण सांगते का? Zeroth law. Yes, Prajakta. The two bodies are thermal equilibrium, which is the third body. They are also thermal equilibrium each other. Each other. Okay. अजून कोण सांगते? अजून कोणाच काय सांगू शकताय का अजून काय? Okay, I will explain here. This is very short term and very simple one. For example, if suppose this is body 1, or we can say this is body type A. Okay. This one is having temperature of 20 degree. Okay, 20 degree Celsius. Then we have another body here, which is body B, and this body having temperature 20 degree Celsius. Okay, whether these two bodies are in thermal equilibrium? Yes or no? Yes, sir. Yes, these two bodies are in thermal equilibrium. Now
one more body is there. Suppose this body is C, and which is having again temperature 20 degrees Celsius. Now, can I say this body B and C are also in thermal equilibrium? Yes, sir. Okay. Now, if body A is in thermal equilibrium with B and B is in thermal equilibrium with C, then can I say body A and body C are also in thermal equilibrium? Correct? Yes. Yes, sir. This is zeroth law. Yes. Yes, If sir. two bodies are in thermal equilibrium with third body, they are also in thermal equilibrium with each other. Okay. Now I will give another example. A plus B is equal to C. A plus B is equal to C. No, it is not related to plus. If A is equal to B and B is equal to C, then A is equal to C, like that. You have written A plus B is equal to C. म्हणजे A बॉडीचं टेम्परेचर आणि B बॉडीचं टेम्परेचर C सारखं आहे, असा नाही झिरोथ लॉ. ओके. आता now if suppose body A having 15 bar pressure, then body B also having 15 bar pressure, then body C also having 15 bar pressure. Now my question is that whether these three bodies follow zeroth law. Yes. How many of you say no? No, sir. How many of you say no? Please raise your hands. आता बघा कोण हात वर करत नाही. हा, स्नेहल. Okay, you are saying no. Any others? बाकीच्यांना प्रश्न तरी कळाला का मी काय विचारला तो? सर मोबाईल रिपीट करा कसं. हा, लांब ठेवला असला मोबाईल कुठं तर जवळ घ्या, मी क्वेश्चन विचारतो आता. जर बॉडी ए बी सी ही मगाशी बघितलं आपण, एचं टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सिअस असेल, बीचं 20 डिग्री सेल्सिअस असेल आणि सीचं 20 डिग्री सेल्सिअस असेल, अशा वेळेला जर बॉडी ए ही बी बरोबर इक्विलिब्रियम मध्ये असेल किंवा थर्मल इक्विलिब्रियम मध्ये असेल आणि बी ही सी बरोबर थर्मल इक्विलिब्रियम मध्ये असेल, तर ए सुद्धा सी बरोबर थर्मल इक्विलिब्रियम मध्ये असते, असा तो लॉ आहे. आता मी काय केलं, टेम्परेचरच्या ऐवजी प्रेशर लिहिलं. बॉडी एचं प्रेशर 15 बार आहे, बीचं प्रेशर 15 बार आहे आणि सीचं प्रेशर 15 बार आहे. मग ही सिस्टम जी आहे टोटल, ही झिरोथ लॉ फॉलो करते का? If your answer is no, then raise your hand. Okay, Snehal, put down your hand. If your answer is yes, then please raise your hand. Okay. Okay. So what about other? Only 7 having raised hand. तुमचं उत्तर काय? नो पण नाही, आहे पण नाही, हो पण नाही. No, sir. तर मग म्हणजे झिरोथ लॉ फॉलो करते असं तुमचं मत आहे, ज्यांनी हात वर केलेला आहे त्यांनी. ठीक आहे, बरेच जण आहेत. ओके, आणि स्नेहलने फक्त नो म्हणून हात वर केला होता, बरोबर आहे स्नेहल? Yes, हॅलो sir. स्नेहल. Yes, sir. हा, तुम्ही सांगा बरं का बरं नाही म्हणून हात वरती केला होता? सर झिरोथला टेम्परेचरच्या रिलेटेड आहे ना. Okay, correct. Only Snehal have idea or he learn conceptually. All other you have mug up the things. तुम्ही सगळ्यांनी पाठ केलाय झिरोथला. त्याच्यामध्ये क्लिअर कट इथं लिहिलेला आहे बघा.
म्हणजे आपण बघा काय करत असतो, थर्मल इक्विलिब्रियम वेदर मेन्शन इन दॅट, पण आपण ते पाठ केले, काय आहे ते बघितलं नाही. इफ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, so that zeroth law is related to temperature only. बरोबर आहे ना? किती जणांना तुम्हाला वाटत होतं असं? आता ह्याच्यामध्ये तुमचं नो किती जणांचं होतं आणि हो किती जणांचं होतं? सगळ्यांचं होच होत होतं, सगळे होच म्हणला होता ना तुम्ही. ठीक आहे. सो दिस इज झिरो. हे लक्षात ठेवा बरं का, खूप सोपं आहे, पण बऱ्याच वेळेला असं होऊ शकतं आणि आपण थोड्यासाठी फसू शकतो. ओके, सो दिस इज zeroth law of thermodynamics. Okay, I think in 1.1 we have at the end, this one is the last point. तर प्रेशर yes? सेम असेल तर टेम्परेचर पण सेमच असणार. No, it is not necessary, or I have not given condition like that. प्रेशर जरी सेम असला तरी टेम्परेचर सेम असलं पाहिजे असं काय नाही, पण असं तिथं म्हटलं नव्हतं ना मी. त्यासाठी मी काय केलं होतं, टेम्परेचर इरेज केलं होतं. जर टेम्परेचर तेवढंच ठेवलं असतं आणि प्रेशर पण तेवढंच ठेवलं असतं तरी ती झिरोथ लॉ फॉलो करत, पण मी टेम्परेचर मुद्दामून तिथून काढलं होतं आणि फक्त प्रेशर ठेवला. ठीक आहे, म्हणजे तुम्ही इथून एक गोष्ट लक्षात ठेवा, झिरोथ लॉ इज रिलेटेड टू टेम्परेचर. गेट इट? येस सर. नाउ thermodynamic work. Actually, in path function, I have explained a work. Okay, so here we have thermodynamic work. So what is mean by thermodynamic work? Thermodynamic work is the quantity of energy transferred from one system to another system. From one system to another system. म्हणजे मी काल तुम्हाला सांगितलं होतं की माझ्या हातामध्ये मोबाईल होता, तुमच्याच क्लासमध्ये सांगितलं होतं ना, एक हातामध्ये Yes. मोबाईल घेतला मी आणि जर मला वर्क ट्रान्सफर करायचं असेल तर मी त्याच्यापासून वर उचलू शकतो त्याला. ओके, फॉर एक्झाम्पल बघा, आता बघा थर्मोडायनामिक वर्क आणि मेकॅनिकल वर्क हे सांगतो मी तुम्हाला अगोदर, and then we will proceed. That regular example that we have seen before this is, सगळीकडे हेच एक्झाम्पल आहे, तुमच्या अप्लाइड मेकॅनिक्स मध्ये पण असेल. If suppose this is the body and if I apply force in this direction, so what happen? If suppose this is force F, then this body will move, okay, in the direction of force, so it will be here. ओके, म्हणजे आपण काय म्हणतो, हे जे झालेलं आहे मेकॅनिकल मध्ये काय म्हणतो आपण याला, इथं वर्क झाला म्हणजे डिस्प्लेसमेंट. इथून इथपर्यंत जे काही डिस्प्लेसमेंट झालेलं आहे ते आहे डी, असं कन्सिडर करू. इन मेनी बुक्स यू कॅन रेफर इट ॲज एक्स. ओके, in many cases in some books they given it as L for length, so sometimes it is change in length, dl. Here we take simple example, that is work done. So whether it is work done, इथं काही कार्य झालेलं आहे का? येस सर. ओके, या बाजूने आपण काय केला, फोर्स लावला, त्याच्यामुळे ही जी बॉडी आहे ही बॉडी इथून इथं मूव्ह झाली. करेक्ट, म्हणजे इथं वर्क झालं. ज्या वेळेला इथं बॉडी रेस्ट कंडिशन मध्ये होते, जी पाथ फंक्शन मध्ये सांगितलं तुम्हाला मी, वेन बॉडी इज ॲट इनिशियल स्टेट, स्टेट 1, वर्क डन इज इक्वल टू 0. when it body start moving and when it rest at another point, again here work done is equal to 0. So where is the work done? So work done is that force
into displacement. So work done is depend on that force and how much distance covered. Okay. So for work we have unit, for force we have unit Newton, and for distance what is the unit? Meter. Meter. So Newton meter. But 1 Newton meter is equal to 1 joule. It is in 1 joule. Now mostly in thermodynamics we refer joule. In mechanical processes we are using that Newton meter. But if you are using Newton meter, it is also correct, and joule is also correct. Okay, because in heat, if you want to explain the what we can say unit for the heat, then we have to refer joule, kilojoule. Okay, now another thing is rate of work transfer or rate of work done. आहे का बघा तुमच्या लक्षात आता? Power means rate of work done. ओके, फॉर एक्झाम्पल एक 50 किलोचं पोत आहे, किंवा पोतं म्हणाय नको आपण याला, हे नको घ्यायला, हे सुटेबल होणार नाही. आता इथं मी सपोज फोर्स जो लावलेला आहे तो सपोज 10 न्यूटन आहे आणि याला लागणारा मी वेळ मोजला. ओके, तर 10 न्यूटनला लागणारा वेळ आहे तो सपोज इथे लागलेला आहे 50 सेकंड. किती लागला वेळ? 50 सेकंड लागला. आता हा फोर्स मी 50 न्यूटन करतो सेम प्रोसेस साठी, सेम वर्क होण्यासाठी. मग त्यावेळेला मला जो लागणारा टाइम आहे तो एवढाच 50 सेकंदच लागेल की कमी लागेल? कमी लागेल. कमी लागेल. त्याला आपण म्हणतो रेट ऑफ वर्क ट्रान्सफर. इट मीन्स वर्क डन with respect to time. Work done with respect to time. युनिट मध्ये जर बघितलं तर इट इज न्यूटन मीटर पर सेकंड और जूल पर सेकंड. एम आय करेक्ट? जर कोणाला आठवत असेल तर बघा. And this unit, that joule per second, this joule per second, we call it as watt. This is the watt. Okay, बल्बवर लिहिलेलं असतं बघा 50 वॅटचा, 100 वॅटचा. ओके, म्हणजे तो किती वेळामध्ये किती एनर्जी घेतोय किंवा त्याची लाईट क्रिएट होते त्याच्यापासून. ओके, सो दिस इज द पॉवर और द वर्क ट्रान्सफर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. हे समजलं? मग हे लिहून घ्या, हे खूप महत्वाचं आहे एवढं. कारण आणखी अजून एकदा सांगू? बर, अजून एकदा सांगतो, लक्ष द्या सगळ्यांनी. मी मेकॅनिकल वर्क सांगतोय, तेच हीट मध्ये थर्मोडायनामिक्स मध्ये कसं असतं ते पण सांगितलं इथं. इरेज करून सांगू की असंच सांगू? इरेज करतो. त्यातच सांगितलं म्हणजे इरेज करून सांगितलं की जरा लवकर समजतं असं मला एक वाटतं. आता पहा, इथे एक बॉडी आहे. वी हॅव वन बॉडी. सो इफ यू वॉन्ट टू पुश दिस बॉडी फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, और वी विल टेक अनदर एक्झाम्पल. ह्याच्याऐवजी मी दुसरं एक्झाम्पल घेतो. पुश मध्ये तुम्ही म्हणाल कुठं वर्क ट्रान्सफर होत आहे किंवा एनर्जी ट्रान्सफर कुठं होते असं म्हणाल तुम्ही. तर मी काय करतो, ही जी बॉडी आहे ती अशी इथं ठेवतो मी.
आणि याला या डायरेक्शन मध्ये लिफ्ट फोर्स लावतो. ओके, त्याच्यामध्ये असा वर उचलण्यासाठी फोर्स लावतो. वर जर उचलायचं असेल तर याला एनर्जी ट्रान्सफर केली पाहिजे, बरोबर आहे. Yes, sir. मग जर एनर्जी ट्रान्सफर करायची असेल तर तिथं दोन गोष्टी येतात. एक म्हणजे वर्कने एनर्जी ट्रान्सफर करता येते किंवा हीटने ट्रान्सफर करता येते. मग इथं काय होणार आहे, इथं टेम्परेचरचा काय संबंध आहे का? नाही. नो. So work done will be here. So due to that force, that body will lift up to that height. So whether potential energy of this body and this body are same or different? बरोबर आहे का? एक बॉडी एकसारखी असेल का वेगळी असेल? पोटेन्शियल एनर्जी याची आणि याची मी सांगितले बऱ्याच वेळा आहे. त्याच्यामध्ये एनर्जी इनक्रीज असेल, वेगळी असेल, इथं जास्त असेल, हायर लेवल. ठीक आहे. मग या फोर्समुळे ही बॉडी या स्टेटमधून या सेकंड स्टेटला गेली. बॉडी मूव फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल विथ डिस्टन्स d. With a distance d. So can we say some work is happen here? Yes, sir. करेक्ट. गाडी समजा पंढरपूरमधून सोलापूरला गेली म्हणजे काहीतरी वर्क डन झालं. जर तिथं काहीच वर्क डन झालं नसतं तर गाडी पंढरपूरमध्येच थांबली असते. जर गाडी पंढरपूरमधून सोलापूरला जायची असेल तर तिथं वर्क डन व्हायलाच पाहिजे, आणि वर्क डन व्हायला पाहिजे असेल तर तिथे एनर्जी ट्रान्सफर व्हायला हवी, बरोबर आहे. आपोआप कुठलीही गोष्ट होत नाही, प्रत्येक गोष्टीमागे एनर्जी ही कारणीभूत आहे. ठीक आहे. So here work done is happen. So we can we write like this, that work done means whatever force we applied into displacement. Correct? Yes, yes, sir. Now we go in unit. So what is the unit for force? Newton. Newton. And what is the unit for displacement? Meter. It is meter. Okay, but we know that Newton meter is equal to joule. हे युनिट आहे, बरोबर आहे. असं का आहे? कारण ते जूल मध्ये मोजतो आपण, हीटच्या रिलेटेड आहे, टेम्परेचरच्या रिलेटेड आहे. ते पुढे कळेल आपण तुम्हाला, पण त्याला जूल म्हणतो आपण. ओके, त्याला काय म्हणतो आपण? जूल म्हणतो. त्याच्यानंतर अजून एक गोष्ट आहे जी मी सांगितली तुम्हाला, रिलेटेड टू पॉवर. मग पॉवर म्हणजे काय आहे? जर ही जी वस्तू आहे ती इथून इथे उचलण्यासाठी मी 10 न्यूटन फोर्स लावला, इथून इथे उचलण्यासाठी मी 10 न्यूटन फोर्स लावला, त्यावेळेला याला 50 सेकंद लागले. त्यावेळेला किती लागली? 50 सेकंद लागले. पण ज्या वेळेला हा फोर्स मी वाढवून 50 न्यूटन केला त्यावेळेला तेवढाच फोर्स लागेल का? कमी टाइम लागेल. कमी टाइम लागेल, म्हणजे एक 10 सेकंद कन्सिडर करू आपण उलट त्याच्या. मग हे कशावरती डिपेंड आहे? तर एनर्जी किती फास्ट ट्रान्सफर होते. एनर्जी किती फास्ट ट्रान्सफर होते. पंढरपूर मधून सोलापूरला जाणारी गाडी 1 तासात पण जाऊ शकते, बरोबर आहे. तसंच ती 2 तासात पण जाऊ शकते, तसंच ती 6 तासात पण जाऊ शकते, बरोबर आहे. म्हणजे त्याच्या स्पीड वरती डिपेंड आहे, त्याच्या एनर्जी कन्झम्पशन वरती डिपेंड आहे, एनर्जी ट्रान्सफर वरती डिपेंड आहे. मग हे काय आहे? कपॅसिटी टू डू वर्क म्हणा आपण, किंवा पॉवर म्हणजे रेट ऑफ वर्क ट्रान्सफर. म्हणजे इथं वर्क जे ट्रान्सफर झालेलं आहे ते किती रेटने ट्रान्सफर होतं. मग पॉवर
power is equal to work done divided by time, असं म्हणू शकतो का मी? Yes, sir. Yes, sir. बरोबर आहे. मग वर्क डनचं युनिट आहे न्यूटन मीटर डिवायडेड बाय सेकंड. आता हे असं होऊ शकतं, वर्क डनचं युनिट न्यूटन मीटर आणि टाइमचं युनिट सेकंड. ओके, ते मिनिट मध्ये असू शकतं, आवर्स मध्ये असू शकतं, पण आपण सेकंड घेतलंय. ओके, त्या ऍप्लिकेशन वरती डिपेंड आहे ते. मग यालाच मी असं म्हणू शकतो का, ऑर इट इज, कॅन आय राईट लाईक जूल पर सेकंड, कॅन आय राईट लाईक दिस? Yes, Yes, sir. sir. हे समजलं तुम्हाला? नो, बट दॅट जूल पर सेकंड इज नथिंग बट इट इज वॅट. Joule per second is nothing but watt, that power transfer. So unit for the power is watt. It may be in kilowatt or it may be in watt. Okay, have you understood this? Yes, sir. समजलं सगळ्यांना? Yes, sir. ओके, ते लिहून घेता का? हे टर्म्स महत्वाचे आहेत, हे युनिट कन्व्हर्जन. बऱ्याच वेळेला समजत नाहीत आपल्याला हे, आणि आपण विसरून जातो. सर काय झालं? बॅक स्लाइड. पाठीमागची स्लाइड पाहिजे दाखवायची का तुम्हाला? येस सर. ठीक आहे, एवढं लिहून काढू द्या, मग तुम्हाला पाठीमागची स्लाइड दाखवतो. हा ऐश्वर्या, तुमचं काय? ठीक आहे, हे लिहून काढा. हे झालं की सांगा मला, पाठीमागची स्लाइड दाखवतो तुम्हाला. झालं? नाही सर. हे थर्मोडायनामिक वर्कच्या अंडर काढू नका बरं का. हे थर्मोडायनामिक वर्क नाही, हे मेकॅनिकल वर्क आहे.
ते पण वर्कच आहे दोन्ही पण. We have time up to 25 March for syllabus completion. So all of you please prepare all the assignments, whatever write-up given by all the subject teachers, you prepare. Complete your notebooks if you have not completed yet, because maybe in first week of April your exam will be scheduled. Maybe in first week or second week, mostly. Uh, but 25th March will be the last date for completion of syllabus. सर 25 मार्च पर्यंत सगळं शिकवून होणार. हा होईल ना. ओके सर. If required, if some teachers required, they will take extra lectures. ओके सर एग्जाम ऑनलाईन आहे का ऑफलाईन आहे? हा एक्झाम ऑनलाईन आहे की ऑफलाईन? हा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे. एक्झाम ऑफलाईन आहे का ऑनलाईन आहे? आतापर्यंत तर ऑफलाईनचं असं काय आलं नाही. सर मग ऑफलाईन असेल तर PYQs वगैरे म्हणजे ते सोयीस्कर पडतील जरा अभ्यास. ऑफलाईन असतील तर PYQs वगैरे प्रोव्हाइड करा ना, म्हणजे अभ्यासाला सोयीस्कर पडेल. QIP इम्पॉर्टंट काय म्हणतो मी, क्वेश्चन बँक. काय म्हणते QIP काय? प्रिव्हियस प्रिव्हियस क्वेश्चन पेपर. हा तेच क्वेश्चन बँक म्हणतो ना मी. ठीक आहे क्वेश्चन पेपर प्रोव्हाइड करतो की मी तुम्हाला. झालं. मी बोल नका रे पाठीमाग. मला जर काय बोलायचं असेल तर ते माझ्या बरोबर बोला. लेक्चर झाल्यानंतर तुम्ही बोला निवांत. काय लेक्चर झाले की परत तुम्ही बोलत बसा, काय अडचण नाही. आता माझ्या बरोबर बोला, फक्त काय बोलायचं असेल तर डिस्टर्ब करू नका. ओव्हर. ठीक आहे. पाठीमागची स्लाइड पाहिजे होती ना एक. हीच पाहिजे ना. हॅलो कोणतरी म्हटलं होतं आता पाठीमागची स्लाइड. आदिती युअर साऊंड इज नॉट ऑडिबल. ठीक झालं ना. ओके. नाउ सी हियर once again I will draw one. Now see how energy will transfer in the form of work. Suppose I will take here that given example here for the battery motor system. A motor is driving a fan. When the fan is replaced by a pulley and a weight, that weight may be raised with the pulley driven by motor. आपण डायग्राम काढू नाही डायग्राम. Suppose this is battery. Okay, लक्ष द्या बरं का सगळ्यांनी. Suppose this is battery and two connections from the battery, and this connected to run the motor. If suppose this one is battery and this one is motor. This is battery and this one is motor. And if we take shaft out of this motor, if we take shaft
out of this motor here, and suppose this is the system. Okay, this one is the system. Now if I connect fan outside to that motor, so सोल इफेक्ट, सोल म्हणजे पूर्णपणे जो ह्या बॅटरीमध्ये जी काही एनर्जी स्टोअर केलेली आहे, ही एनर्जी काय केलेली आहे, मोटर रन करण्यासाठी कन्व्हर्ट केलेली आहे. ओके, सो हियर बाय युजिंग दॅट मोटर वी कॅन रोटेट दिस फॅन. Okay, so it will create some effect on the surrounding. Am I right? बरोबर आहे का? Yes, sir. हा जो फॅन फिरतोय, ही जर आपण सिस्टम कन्सिडर केली बॅटरी आणि मोटर, तर हा जो फॅन फिरतोय याचा जो काही इफेक्ट होणार आहे तो सराउंडिंग वरती होणार आहे. परंतु हा जो इफेक्ट होणार आहे याच्यासाठी जी एनर्जी वापरली ती कुठून आलेली आहे? कुठून आली? System मधून. सिस्टम मधून आलेली आहे. It means here system work on the surrounding, or this is one type of work. Correct? बरोबर आहे? Whether you observe here force and displacement? No, sir. No, sir. No. So this is, we can say this is also a work. This is also a work. Now if I remove this fan, if I remove this fan and instead of that fan, if I connect here pulley and with the string or that rope, if I connect weight here, so what will be the effect? Here we have this body have some potential energy. Okay, by using energy of battery, that battery energy means which type of energy? Chemical. Chemical energy, correct. So that chemical energy is converted into mechanical energy, due to that motor, or due to that energy, motor start rotating, and due to that rotation that weight will lift in the upward direction, suppose at this level. So whether the potential energy available in this weight will be same or different? Different. Different. It means this one is having more energy. This one is having more energy. So this energy come out from this battery. Here again that system works on the surrounding. So here they written, thus the sole effect of external to the system is raising a weight. म्हणजे याची जी एनर्जी ट्रान्सफर झाली याचा वापर कशासाठी झाला? जे सिस्टमच्या बाहेर असणारं वजन आहे ते उचलण्यासाठी झालं. आता या दोन्ही प्रोसेस मध्ये, in these two process, system works on the surrounding, right? Similarly, similarly, surrounding can also work on the system. For same system, instead of this motor, if I connect generator here,
instead of that motor, if I connect generator, and this weight, I allow this weight, to move in downward direction. आता काय होईल मला सांगा? ते जे वेट आहे ते डाउनवर्ड डिरेक्शनला जाण्यासाठी मी अलाउ करीन. आता काय होईल मला सांगा? हे आपण शिकलेलो आहे तुमच्या फर्स्ट चॅप्टर मध्ये, पॉवर प्रोड्युसिंग डिव्हाइसेस. When shaft will rotate and if we connect the generator, it will create or produce energy. बॅटरी चार्ज होते का इलेक्ट्रिसिटीने? Yes, sir. बरोबर आहे, बॅटरी इलेक्ट्रिसिटीने चार्ज होते. ज्या वेळेला हे वेट डाउनवर्ड डिरेक्शन मध्ये मूव्ह होईल त्यावेळेला ही जी पुली आहे ती रोटेट व्हायला चालू होईल. When this weight move in the downward direction, due to that motion or linear motion, this shaft start to rotate, and if this shaft is connected to the generator, that generator converts this mechanical energy. Here we have mechanical energy. Okay, that mechanical energy is converted into the electrical energy, and that due to that energy the battery get charged. Am I right? Whether this will happen? समजतंय का? समजतंय का नाही? होय तर म्हणा, नाही तर म्हणा. हो सर. Okay. So here, whether system work on surrounding or surrounding work on a system. Surrounding work on a Surrounding work on system. Surrounding work on a system. It means that in thermodynamic, system can work on surrounding, or surrounding also can work on the system. Correct? Then we proceed for sign convention of the work. So here, sign conventions for the work, these are very important. You have to write it because we have to use this in to solve the problems. When work is done by a system, it is taken to be positive. म्हणजे सिस्टमने सराउंडिंग वरती वर्क केलं. फॉर एक्झाम्पल फॅन फिरला, बॅटरीचा वापर करून फॅन फिरला, ओके, किंवा इथं मी स्विच दाबलं, फॅन फिरायला लागला, तर त्याचा जो इफेक्ट सराउंडिंग वरती होतोय ते कसं घ्यायला लागेल आपल्याला? पॉझिटिव्ह. व्हेन सिस्टम वर्क ऑन द सराउंडिंग, सो वी हॅव टू टेक it positive. An example given here is work produced by turbine. When work is done on the system, म्हणजे सिस्टम वरती ज्या वेळेला वर्क होतं, it is taken to be negative. That is, in second example, that when weight moving in the downward direction, it means surrounding work on the system. So whatever work done in that process, we have to consider this work as negative. Right? समजलं? सर हाँ, टर्बाइन वर सराउंडिंग फोर्स एक्ट करता है ना, वर्क एक्ट करता है ना. टर्बाइन वरती सराउंडिंग वर्क एक्ट करता है ना फिरवण्यासाठी. वर्क प्रोड्युस्ड बाय टर्बाइन म्हणतात. टर्बाइनने तयार केलेलं.
येते का लक्षात तुमच्या? टर्बाईन वरती नाही, पाण्याचा विषयच नाही तिथं आता. ठीक आहे, थोडीशी जास्त लेंथ चेन आहे तिथे, त्यामुळे थोडंसं कन्फ्युजन होतंय. याच्या जागी तुम्ही दुसरं एखादं एक्झाम्पल लिहा. वर्क प्रोड्युस्ड बाय टर्बाईन याच्या ऐवजी तुम्ही दुसरं कुठलं तरी एक्झाम्पल लिहा. मी तुम्हाला होमवर्कच देणार आहे. 5 example on this and 5 example on this one, where system works on surrounding. You have to collect 5 examples. Okay, and another one is the when surrounding work on the system, you have to collect 5 examples. Okay, is anyone having any doubt? No, sir. So today we will stop here. I will take attendance. नोटबुक द्या जरा. 7 मिनिट आलेलो. तिथून घ्यायचं बंद झालं का आता? तिथून घ्यायचं बंद झालं. तिकडे हॅच तयार करा. तुमची अटेंडन्स राहील की अटेंडन्स देऊन जावा. रोल नंबर 1 अब्सेंट आहे का? ठीक आहे. 2 3 रोल नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. रोल नंबर 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 absent. 33 34 35 36 है ना. 37 30 38 38 absent. 39 40 40 प्रेजेंट है ना. 41 2 3 4 5 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 57 58 59 60 61. Roll number 3 is present. 61 absent. 61 is there. 62 63 63 62 log. Okay, with this we will stop here.